fact that our youth is our future is the main reason we are here. And you've actually demonstrated to us what you are the future. You have demonstrated beyond a reasonable doubt what you are the future. So I'm going to do this in Chinese and one more time. And I think it's not just the learners or teachers. Let us Chinese and it takes a whole village to raise a child. Then they have another slogan, SCT, unity is strength. Now, I think we really are going to end on a very high note, HOD, because this district, from what these learners are saying, they already have a program of action for nation building. Well, it's all about what is Caesar. We are all about building this nation, and it begins with us as individuals. And then, of course, you can only change yourself before you change the next person. So if you're going to go for the world and say you want to change the world, it's going to be very difficult. You've got to start with yourself, your family, and work outside like that from your home environment. So I don't know if this is not Zipo, in the room. Are you here, Lisa? Is she here? Because the first thing is a commitment to these learners. I repeat, HOD, put a program of action for the district that they designed. So, there's another chairperson at DTT to come forward, and the CC, Unazipo Lisa, to come forward. And here's Gadalawan to come forward. Social development to come forward. Social development, no more bilinguals or social development forward. Department of Health. Forward. Department of Education, forward. I'm not sure if agriculture is here, but I didn't see agriculture. If NTL is represented in Venezuela. Now let me introduce this team. It's not a complete team. And I'm going to do this. The chairperson. The chairperson is Madam Kuzwai. We are not the operations in Masaka, which is an integrated development program of government. It's a welcome departments, and as you were presenting, you were actually outlining issues, solutions, but also you were very specific in terms of which department. No mama, we are not young in the district. So HOD was also taking notes. Una evidence. HOD yes, HOD. You must take responsibility. Now, if HOD not take responsibility. Yes. Okay. So the HOD is taking a responsibility. And siyakomita nami waka-sport education, nezinto zaka-sport education that you said we need to do. So all of us siyapledge njengamanje. Angithi siyapledge. Kodwa as we pledge, siyafisa ukuthi beze osingaye. Mhlambe sithathe nje ngala 2 kuze 2 lize la phambili. Any volunteers, any two, doesn't matter. As long as kuna bantu mazana bafana, perfect. Come forward,
Now, sitheke HOD, uthe asibe ne-POE. Right? Now you get the evidence, the program of action as recorded by myself. You will then give this program of action to the chairperson. Where is the chairperson? Here's the chairperson. And what are you saying to the chairperson? What must she do? She is responsible for all departments in the district, and you guys will take it to all departments. So this is your program of action, and you want them to implement. So what do you say? We are showing her our plan in action, and we want her to communicate with her partners and make a way to implement this because it's really, really important. One last person that we need to talk to is the lady at the back, Sis Nozipho. Come forward, Sis Nozipho. Sis Nozipho is from Arts and Culture. Besides the fact that you guys gave us umphago for Arts and Culture, she drives its social cohesion and nation building in the district. So at the end of the day, this program of action is not about a department. It's about all the civil society. It's about all stakeholders, and that's what she is responsible for in the district. So can we give all of us a big round of applause? We then end HOD with a commitment from Uhlalo, Nozipho, in terms of what these learners have presented to us. Thank you. I, as Toby Kuzwai, OSSDTM chairperson, I commit to implement the plans and the strategy that has been given by the youth and the young children because we want to better our community. Thank you. Greetings everyone. I, Nozipho Chiliza, assigned to be District Manager DAC Ugu, commit myself and my colleagues to implementing positively the strategies that were suggested by the youth present today. Thank you. Thank you so much. So this is how seriously we view a contribution here. And this is a third of HOD, so we can actually track. We could make a monitoring, so we monitor and then committed. HOD was convened at some point, and then you will hold us accountable. Yes, that is the leader, right? Yes. Right? So because she's the last speaker, because she is also going to be pledging by United. Tina Singama administrators, we are the technocrats. But then in political leadership, in Peter or Mount Mayor, Nova Mayor, and sitting on as we implement. So Mount Mayor, we are necessarily magic, representing in political leadership. Also, the other Valley, I need HOD. I need. I guess it is a long path. So this is some element of my system is a good income as a family. Yes. Imagine young man POS. What I get to talk about so seven. I'm saying so fun. Instead of being a and something at Tabamaset, being a Abakona, Monkeda, Moksuba Yango is calling Osungai, Apatabasha, and Yanginga Chunsi, Father, and someone another Bash.
Hayi ngisona ukuphetha nje ngogogo nomkhulu nina sanibonani bantu abasha. Abantu abasha yithanda. Abantu abasha olani. Yazi ukuthi ngizobuka bamakeka qala ngisencane mina. Angifuni leyo nje mawusemusha khetha njengomuntu omusha yabona. Ngoba asibafuni nje ogogo simase kuqhela yabona ngogogo sisencane la mina. Usha savuka ishixolo sosebenzeleni ithuba. Okwami kuthiwa ngizobonga futhi ngizobonga ngempela kodwa ngifuna ukuthi ngithi uma ngibonga bese ngingasakhulumi nabantu abasha ngoba umsebenzi wami ukuthi ngikhulume nalezi ngane ngoba izingane zami ikusasa likulele ezandleni zenu. Siyafana ikusasa yabona uma ubuka la your future is in your hands. Angikhathali singakhuluma senze yonke into but your future is in your hands. And ngizothi namhlanje umuntu omusha ubuka umuntu omusha uyithilithe uvuke uyithathe. Because enye inkinga yabantu abasha sihlala kakhulu izingane zami kwi-past. Sihlala kakhulu kwi-ex. Nina ngama-ex lonke lana. Niphila ngama-ex because uphila ngento ukuthi mina angimazi ubaba wami. I-reason ongibona ngihlale emgwaqweni is just because ubaba angimazi uma akazangitshela ukuthi ubaba wami ubani. Asisona isikhathi sokuza ubaba wakho kodwa just until your mother ukuthi ukwazi ukukhulisa ubaba wakho ungamazi. Nina nihlala kakhulu into leyidlulile ukuthi ungibona ngihlele emgwaqweni it's just because ngikhuliswa ugogo noma angahlukumezeka. Uthini kulo ohlukunyezwe wafa wangalithola ithuba lokuthi azalwe kabusha at least wena usenalo ithuba lokuthi ulungise. Ngifuna namhlanje ubheke ukuthi la ukhona usengakwazi ukuvuka. Usengakwazi ukuzithilitha. Akuphelile ngawe. And mina I hate bantu abami ukusebenza ngomuntu othi it's late. There is no late in this world. Ulate usebenza endaweni eyodwa usebenza emgodini kuphela. Yabona ulate ile umuntu ofile. Olele ethuneni ngoba akasakwazi kwenza lutho. But thina all of us la endlini we are not late. Ngoba thina njengamanje sengakwazi ukuthi la sikhona sengashintsha izimo kube yileso okuqala ukuthi angeke senzeke. Ungathuma la endlini uthi mina ngeke ngize ngifane noma mmeya sengenzeka. Uthi mina ngeke ngize ngifane ngeke ngiyolanda mina lapho. Uqala wena ukuzehlisa bese usibona into ungasayenzanga. Bantu abami ukuthi udlala ekhaya ehlupekayo ukhuliswa ugogo wahlukunyezwa esikoleni awusakwazi nokuthi okwakho ukuthi uyishintshe yonke leyo ukuthi ukuhlukumezeka kwami namhlanje ngizoshintsha impilo yami ukuze ngifundise nabanye ukuthi uma usuhlukumezekile wenzani. Sizohlala ku-ex phuma kwi-ex because uma uhlala ku-ex yani awuzumuva ngoba uzobheka njalo emuva ukuthi kwenzakalani ngami. And awusezoba nayo i-focus ukuthi yiphi into efuna ukuthi yenzeke kusasa. Ezinye zezinto ethatha ingane isise-university ithatha intabo izilengise because uba wangimazi. Uzothola ukuthi uma wakho wareisha ubaba wakho usetshele udonsa 25 years lo ngabe kuthiwa ubaba wakho but you're just punishing uma wakho ukhulisile usuzoyilengisa because ufuna ubaba wakho wena. Ubaba wakho uzokwenzakani ngoba wena sowukhulisiwe ithi wena ngiyabonga ukuthi uma noma areisha kodwa mina namhlanje ngiyaphila. So ngifuna ukuthi namhlanje la ukhona zithilithe zivuka namhlanje uthi namhlanje ngiyayishintsha impilo yami ukuthi ngikhuliswa ugogo bakhuliswa omkhulu bakhuliswa yihlobo umalume ngahlukumezeka ngahlala emgwaqweni ngathatha ama-drugs. Akekho umuntu ongaphuzi sakhe siyaphuza. Nibonile ukuthi ngiyaphuza mina. Nibonile ngishawa ukujayela ngoba uqale manje iphoyile. Ngiyaphuza ubonile ngimane ngathi ngithatha la ngomashana ngicela manje. Ngekhofu uma usuphuza kakhulu ugcina selingena engqondweni yethu. Yonke into usuwenza into ufuna ukudlulela ufuna ukuthi wena ufuna ukuhlula yona ngoba yiyona ezohlula wena. I-challenge thina sifuna ukubuka amasenze into sifuna ukuyenzela ukuthi sibone yithi ukuthi ngadakwa kamnandi-ke namhlanje ngabe ngidanasake ngabe ngiqulusa-ke ngabe yonke into ngikhama uzetele. Asikwazi ukuba namadoda nabafazi bakusasa abazobeka amabhuloko bahambe
iy'bosha esikhombisa ukuthi I'm ready for this thing. Namba lenza zonke izinto engingazazi ukuthi zenzani. Shisa phansi bese uqhubeka nempilo yakho. Ukuthi uphuma ekhaya lesinda noma ngohlala emjondolo, uzoyishintsha impilo yasemjondolo kulilanga libe yimention. Asikwazi bona abantu abasha namhlanje sizomani, you are crying left and right ingane zami, but you got the opportunities. Akekho umuntu ongenalo ithuba lana. Akekho umuntu ongekaphumelela endlini. Ukuthi usuyivile wonke usengaphuma ewungeni. Ukuthi usuyibhekile insango usengaphuma ensangweni. Akekho umuntu afanele la esezikhona bese ungena ngisho ukugeza. Ngifuna namhlanje kanti abami nisebenzise lo government ka-94 nithi nina ngoba nina sesidamajazi ngifuna KwaZulu abasifele ukuthi yabona laba bangasiko singabathengela imishini yokufoba vula ikhampani basile babe nekhampani yosuka bathenge imoto abaphile. Niyakwazi ukusika ngithi niyakwazi ukusika ngomshini. Yini lendlela ukuthi ningakwenzi? Indlela yokwenza kwenzani ukuze kwenzeke. Mina angizumnqanda angifuni ukuzonqandanela bese kuba umama ozokuhamba ngaphakathi kwenu. Kusuka ama-foreigners from Congo, Nigeria azogunda amakhandeni nihambe niyogunda. Why nisiqolisele imishini yokugunda amakhande yokufona ugunda abantu ngo-R20 umsebenzi ukuze kube nemali. Nizoyithatha kule msebenzi ungenameshiki, but ungenameshiki it's not ukuthi seniyimfala because usanezandla namehlo. Yilenzima ukuthi sithi wena uthi uzoqala kamasipala niqoqane nithi cha thina siqale imishini yokugunda nisifakele nomjondolo ukuthi sifunde abantu kuphela. Kodwa zonke insuku la iphothe efike edolobheni mina ngiyafunda ngifunda ngo-R10 no-R20 kodwa nani ngingazenza lezi zinto. Angikwazile mina manje ngaphambi kwabantu bese ngishiya abantu bebhenki ngifuna ngithi uma usufa bese uthi ngifa ngiyazibulala mina angibula abantu ukuthi angitshelanga iqiniso kodwa ngifanele ngitshele iqiniso. Yilona engangihlula nina ukuthi nithi cha thina sonke iklabishi kuphela siyidayisa iklabishi namhlanje no-R20 no-R25 a bag of potatoes is R1.20 as we speak. Ubalongelazi izandla nongakwazi ukulima nokungadli eswini. Lokudla sikudla kwamkaphi phansi anisebenzisi kodwa ngifuna ukukhala bese nithi thina we are doing nothing and you guys what are you doing? Angikwazi ukuzobhala la ngishiye mina nebhenki nje nidabukisa. Akekho umuntu odabukisa eSouth Africa and the South Africa everything is free. Ayikho into emali eSouth Africa, the only country in this world. Ikhondom yomahhala, umjovo umahhala, ukufaka inzalo umahhala, ingane emasuyisele umahhala sikukhulisele. Uyeke isitifiketi sokuzala umahhala. Ukufunda umahhala, uyofika e-university umahhala, indlu umahhala, itoilet umahhala. Everything is free in South Africa. Bathi nina ningamadoda angazethembi, ningomama abangazethembi, ngoba nina nisinafuna kuhlupha, mina ngumama ohlupheleni. Mina ngiyaqhubeka ekhaya but ukuhlupheka kukamama nobaba kumthathanga ukuthi ekhaya kakhulu ngekho moto ngekho ngishibhali. But angishongo ukuthi ngoba leli bhala ngeke ngiyithenge imoto. Wathi mina nje bayidlula mama ethi nansi yami. Nayi yasasikhamba sasibanga. Kodwa ngiyamkhomba namhlanje I'm driving the same car. Kodwa ikhombe manya ayithanda le moto nje. Ngithanda leli. Ezanjani? Nifaka nazi imfonyo engazathi sithungwa woba yini nina engangifuna ukuthi nizenze. Nifuna ukuthi lezi imfonyo nifunde emajele so ufuna ukuthunga ejele. Why not using those chances now? Mina ngizikuzindala. Anginazo isikhathi sokudala. Angisoba nesizwe esibhubhayo. Singayitsheli ingane amaqiniso. Singakhomisa senze lonke into kusasa singasazazi ukuthi ifunani. Ngiyathuna ngithuna amabhekebheke angisona ukusho kanjalo but angisebenzelela ngisho nidayisa iwunga kodwa umuntu ongayibheki wala kuyibheki wayena angayibheki uqala ayidayisele yena.
Why you can have a for the wrong reasons? Abancela ngamaxesha zomthetho so much. Ngifuna ukuthi waniphuma la niseze khona. Nithi umnyango wamasipala lesizondoze khona ngoba namhlanje sesishintshile sinokwenza lezi zinto. Ngifuna nina nisifune ekuthomile basifune bathi bangizona bathiwa barejista sithi sobarejistela because kumahhala nabo. Angeke nje nisikela wena nesifazane enhlale kodwa angeke nisiwashele thina esisebenza esilenaso isikhathi nisiwashele nje ngo-100 zonke insuku ukwazi ukuthi azowasha kwena usayinele ngoba thina sizosibeke emakhaya. That is not mine. Nifune njani kanti? Imali amathuba enafuna mina ayihayisi ukuthi abantu asinawo amathuba omsebenzi. Sinawo amathuba omsebenzi. That's why ubona abantu bekhona bebona kwama-country beze South Africa ngoba akhona Lichtenberg ukuthi kuphela abantu base-South Africa they don't want to work. And people mahala yonke into you-free so much basuka yitenisi ngoba amadoda amatekisi ayadubula kuphela cha lapha nigibela mahala kubadubuli. Nize nihambe bafriwe kubeka ngoba nifuna ukuhamba mahala. Ukuba abantu amatekisi abadonsi lempahla lapha nigibela mahala ngoba nifuna ikhokhe zokufuna zamahala. Nijabulisa $150 like what is $350 after uyingane kumba ngalokhu. Bese uyahambe udakwa. Ujabulisa ukuthi la udakile ngasathi lambile eswini. Ngiyabonga ngivale. Ngoba lapho ikhona. Ekwenzeni. Ukuthi kumthini uhambe kahle. Bantwana nibise lelilanga lithi mamzungu thina sishintshile. Sikuzwile. Sizokwenza lokho ufuna sikwenze. Angidingi bekusheka ukwenza lezi zinto. Angidingi peni ukubhala. Ukuthi lezi zinto engiyibhala azidingi peni, azidingi ukuthi zidinga wena uqobo lwakho. Wonke umuntu akazinikele namhlanje asayine ipledge yokuthi ngiyazinikela ukuthi ngizoyishela ukuthi ngizoyishintsha impilo yami. Thanks very much, Dr. Sifunda. Nama-department wonke la wonke umuntu obeyingxenye yalo mcimbi asithi masiphuma la sihambe soshuma ezivangeli ey'koleni bancane kakhulu kubantu laba abakhona ngoba nasey'koleni there are challenges. Iy'ngane zethu they are rude. Even abazali abasenayo i-direction yokutshela iy'ngane. Kodwa umzali wakho abonile nonke la akho sidingo sokukhalula umzali manje. Ngoba wakwazi ukufaka inaleli wangakufaka emgqokeni. Umbongela nokuthi ngiyabonga mama wami. Ukuthi awumfaka apha emgqokeni wayengakubeka la. Yabona ingane ifaka lula mowathi nje. Yabo mowathi Israel uphelile ngayo. So thanks your mother ukuthi wena awusibeka isandla la ngokwengaqeda ngawo ngokumnika ithuba lokuthi uphile nawe sekufanele wena ubonge yena ngemsebenzi emihle. Thanks very much Mphathwa kakhulu. Mayor is actually speaking from the heart. Ukhiphe yonke inhliziyo yakhe. Angikaze ngibone uthando olungaka. Ngamamazi ukuthi ngisibonga umama ngempela, umama owapha isizwe. Ngicela ukuthi siphinde simshayele kukhulu ihlombe. Simthembisa ukuthi sizoyenza lento. Angithi sesiyabheka ngithi. Ngiyacela-ke bafana bakithi. Asisiphakamiseni isandla uma meya ukuhamba la ekubona ukuthi ndizizwe ngisho. Phakamisani isandla ukuthi ngizizwe mamaye. Awuboni izingane zami. Siyabonga kakhulu. Uyanithanda, akekho umuntu okhuluma kanje engakuthandi. So-ke ngicela ukuthi amazwi wakhe angaweli phansi. Uzothi esizophuma bese siyamcela ukuthi enze what ongadu. Uniphathele izipho. Khona izipho niphathele nonke. Kodwa ngeke akwazi ukuthi ahambele nina nonke. Uzokwazi ukunika labo abaphambili bese-ke u-social development nibani babona ama-social worker khona azobe senihambela nonke ukuthi sipho esiphuma kwi-leadership yethu. Uma meya hambisana nobaba meya hambisana no-MEC uniphathele lezi zipho azoninikeza zona njengamanje. Sibashayele izandla sibonke. Senza kanjalo-ke bese sicela ukuthi kube nalolu hlelo lokugcina. Ngicela ukuthi u-HOD-ke ngoba siyo-program director sobabili ngizokuyisela iy'ntambo kunyela ukuthi sizolenza kanjalo lolu hlelo lokugcina. Very last item
kubalulekile, ekubaluleke ngendlela esimangaliso. So mame, siyabonga kakhulu. Sithe without political leadership, their program of action ngeke yenzeka. But namhlanje sesibili ngokuthi sibe nama-political leaders ethu alalohlonze. So siyabonga nje kakhulu. Sicela ukuthi-ke sim-assiste-ke HOD qala sim-assiste umameya enze lesipho afuna ukuthi asidlulise, and then-ke sesingaqhubeka no-last item. Siyabonga kakhulu HOD. Thank you so much. Ladies and gentlemen, I greet you all and ngibingelela lonke. Omengaphambi kwenu uNqobile Gumede, usonhlalakahle wase-South Coast Recovery Center. Angihambing ngedwa, ngihamba nabafowethu esebenzisana nabo laphayana e-South Coast. Abayazi kangcono le ndlela, they know better about substance abuse because badlulile kuyona. Singazukuchithela nesikhathi senu. Sizocela ukuqala ngesikhulumi sethu sokuqala uThobani. Sicela uze ngaphambili Thobani uzosinikeza isisitimu yakho. Sanibona mfethu. Thobani kakhulu. Ngikhambani edit bafethu. Kululu kusho kodwa endlela yathemba ukuthi ngeke ngifike kuyona abalimi. Cela ukufundela umuntu nje omncane mengingenakhe. I have a disease. You know who I am. You call me your friend. You wish misery and heartache myself. What I want is to see you brought to your knees. I'm the devil inside you. I am your disease. I invade all your thoughts. I take hostage of your soul. I've become your new master in total control. I'm your emotion. I run the whole game. Till you enter existence is filled with shame and crippled with shame. When you call me, I come sometimes in disguise. I often take you by total surprise, but take you I will. And just as you feared, I want what I wanted to hurt you with no mercy to spare. If you had rebelled me, I'll see it destroyed. I'll steal every pleasure in your life you've enjoyed. Not only to hurt you, but I'll kill you if I please. I may was living nightmare and I may possess. So
Sorry to interrupt. We cannot continue ukuthi nisilalele guys. Siyacela nisilalele. This is so important. Thank you. Alright, mafethu kahle bengimuva uhlazi ngiphuza. Bengakhoni nami ukwenza lutho osuke ningalithintanga ukubhala uhlaza ngingaphuzeli. Ekuseni kwento yokuqala before uthinta into zasendlini. Nazo ukuthi bengafiki kuzona. Bekuyintamo ehlamalanga. Bengathola amasenti noma imali endlane encane. Bekuyinto yokuqala engiyicabangayo. Uma ukuthi yona engekho bengilandela ukuthi ngibheke ukuthi ekhaya bakuphi in terms of uma ukuthi bakusedane kuphi. Ngizosesha amabhuluku akho ama-jacket. Ngizame ukuthola imali ukuthi ngiyothenga lento engigqugquzelayo ngaleso sikhathi. I-purpose ngangasenayo until ngize lami ile and angifuni ukuthi kulula kunzima. And bengicela ukuthi ningayiqali le ndlela ngoba ayikho indlela yokuphuma. Impilo yakho yonke ikhona recovering addict and akumnandi sometimes ukutshela abanye abantu ukuthi I'm a recovering addict. Ngiyabonga. Igama lami nguSibonga konke ngabamanyoni nami ngihamba nabafethu siphuma e-South Coast Recovery Center. Ukhulumile kakhulu nge-addiction, ama-negatives ayo, nama-solution ongaqhamuka nawo. Ngibona ukuthi ake ngibheke la okubalulekile esengikubonile kule sigaba sempilo yami as a recovering addict. Ongathintwanga esikole kulomhlangano namhlanje ukubaluleka kwenkolo. Ukubaluleka kokuthi noma ngabe yiphi inkolo noma umuntu wedlozi noma ngabe uJesu Kristu waseNazaretha yena uNkulunkulu wakho, kubalulekile ukuthi umthathe umbeke phambili. Kubalulekile ukuthi kube khona into ezokuchokoza inhliziyo ivusunembeza. Kuthi khona la ungekho khona umuntu wedwa usekhoneni thizeni. Kube khona leyo nto ezokutshela ukuthi u-1 no-2 urongi ake ngihlukane nabo. Above ama-program esiwatholayo ema-rehab, e-South Coast Recovery Center, nanalikansela lethu uNqobile oyi-social worker engcwelayo impela. Ngiyakhuthaza nje impela inguqu ukuthi imthathe uNkulunkulu imbeke phambili empilweni yabo. Even before konakala. Ngiyabonga. Is someone too? Good day, esteemed guests and dear young ones. First and foremost, I'd like to introduce myself. I am Mr. S. Ramprasad, currently employed as an educator at a primary school in Durban, teaching mathematics and natural science from grade 4 to grade 7. I have completed matric, obtaining a bachelor's degree, receiving 2 A's and missing a few other A passes in different subjects. The following year, I had begun studying at the UKZN campus, where I obtained my Bachelor of Education degree. My point here, friends, is that addiction has no target market. Anyone can become an addict. Therefore, it gives me a great privilege to enlighten you young souls about the drastic impact drugs can have on your life, so you don't follow in the path that I have now led for years. So here we go, by a raise of hands. How many of you have heard of a drug called marijuana, cannabis, also commonly known as weed? Raise your hands. Okay, good. So we are aware of the drug. When I was around you guys' age, I was given talks about weed, and I always told myself that I would never try it. Keeping strong to my word for years, after I decided to give it a try. From trying it at one time, I felt really guilty and thought to myself, what would my parents think about this? In a good home where drugs were prohibited and unfamiliar with,
I knew this would be extremely hurtful to them. However, when you do a drug one time, it somehow makes it feel like it's okay to do it again. I mean, if you've done it already, there shouldn't be any issue with doing it again. But no, there was a pathetic way of thinking. Had I not tried it in the first place, there would not be a reason to do it again, or rather do it at all. I know where I messed up, however. It was my bad choice in friends that I joined. They had convinced me to try weed as they were already doing it, to make it seem like it was somewhat okay to do so. By then it was too late, as I'd already been joining these friends for a while, and I just wanted to smoke weed with them to fit in. Had I not joined this bunch of friends, I would have not been pressured into smoking weed. The lesson learned here for you younger ones is that choose your friends wisely. Forget the cool bunch of kids. Forget the cool bunch of kids. Those are usually the ones that are up to no good. They force you into doing things with them as their lives are not quite in order, and they want you to be down on their level as well. Rather stick to those that has an uplifting spirit, friends that will be better for your character, even if they are not cool, but rather they will not pull you down along with them. Take it from me, a person who can easily say, been there, done that, and at the end, these so-called cool friends are so not worth it. If ever you are placed under pressure by someone you consider a friend to try a drug, literally run. Don't stop running, and never return back to these friends. As I go on with this talk, you'll understand why. I am currently at the SCRC Rehabilitation Center, going through my recovery for substance abuse. Being at a few other rehabilitation centers before, these are places where you get the bone-chilling stories about what weed can do to you. We've had many guys come in due to psychosis from weed. Guys sharing stories of how they felt when they were high on weed. Like the police is coming to arrest them. People are coming to kill them. To even the devil is coming for them. I don't know about you, but I definitely don't want to feel this way. I mean, the devil is coming for you. Come on now. But the thing is, had I continued using weed, I too would have ended up this way. Paranoid from our weed usage eventually. And by the way, these weren't the stories just told by one guy. It was multiple guys who shared similar stories at the rehabilitation centers who had been using weed for years. Now I just want to tell you a bit about the progressive impacts that weed has had on my life. So using weed for a few months as late in my life as 2018, now being 29 years of age, I felt like as I've tried one drug, being weed, I decided to take it up a notch and experiment with other drugs. Upon trying other drugs, I picked up a sense of liking to these new other drugs, eventually finding myself dependent on these drugs where I could not even go a week without using them. I would miss work on certain days and I would binge use on the weekends, wasting all of my hard-earned money to the point of taking loans to support my drug habit, which I was not able to pay back. Having a decent paid job, I had to turn to my family to constantly help me pay off my loans, which was super unselfish of me. Having my family educate me to get a good job, to now borrowing money from them to pay off drug debts was totally uncalled for. But this all boils down to the fact that had I not tried weed initially, I'd have had enough self-respect to not try other drugs and end up in the position I am in today. So my only plea to you all is, don't think that it's okay to try weed as it may be legalized now. Think about where it could get you. Think about what weed has done to those that have told their stories at the rehabilitation centers. But more so, think about what it has done to me and where it can eventually get you. I hope I've scared you all enough to say no to drugs. Thank you. Siyabonga kakhulu, thank you so much guys for the opportunity. Sibonile ukuthi alikuhle ukuthi bakhulume kodwa sengabe nabantu abazingana. I hope khona anything okuthile nizokuimplementa niphile kahle ingoja without drugs. Oh wow.
ungabisathana angithi kusho njalo don't start the last speaker uthi noma ngabe kuthiwa idatha seyivunyelwe wena bese uthi imoja hayi ngiyayibonga shebi right ngayo ngoba uzoqala kuyona bese uye never right? So siyabonga nje kakhulu to these brave young men, all three of them. Guys, we are so proud of you. Egabeni likaJesu Kristu waseNazaretha nasemyeni udumo sithi uNkulunkulu ophilayo. Baba uthe mawudala wadala izulu nomhlaba wasekudala umuntu uthi akabuse. Baba izwi lakho limile lingunaphakade. Izwi lakho alinakuguquka kepha thina Nkosi siyaguquka siyaphuma endleleni. Baba uma sihlezi namhlanje nabantu abasha sibeka ugcobo sifisa umoya wakho engcwele. Ngoba wena unguNkulunkulu owazi inhliziyo yomuntu nemicabango yomuntu. Baba uzokushintsha ngokucabanga. Ungashintsha namanje, ungashintsha nakusasa. Ngoba uwe wedwa uNkulunkulu esimethembayo owazi izinwele zomuntu lowazi umuntu esasesibelethweni. Ukukhona bakhe Nkosi akusilona iphutha kepha Nkosi siyawenza amaphutha endleleni. Ingakho-ke uNkulunkulu wethu sizoma phambi kobuso bakho ukuthi Nkosi sicela usithethelele uthambise ley'nhliziyo zethu nakho konke okubi esikwenzile. Wena Nkosi uyakwazi izwe ngingangakwazi kepha wena Nkosi wazi okufihliweyo. Baba laba abantwana bakho phambi kobuso bakho. Izwe Nkosi engenabo abantu abasha lelo zwe Nkosi yami lifile. Sinethemba Nkosi ukuthi bayikusasa balaleli izwe. Kepha Nkosi kufanele bazi ukuthi umuntu uhamba endleleni udinga omunye umuntu ngaphambi kwakhe ezomdonsa. Sebewileke emoyeni engcwele. Sikhonela lokho ukuthi sibavuse lapho bewe khona. Ngakho uNkulunkulu wethu sisazophuma ufike Nkosi uhlale engqondweni zabo emakhaya abo endaweni zabo embhedeni labelala khona noma ngabe Nkosi ulala emgedeni uqobo lwakhe kepha wena Nkosi ukhona ngoba unguNkulunkulu okhona yonke indawo. Sinethemba Nkosi ukuthi kuzozwakala. Bakhona moya engcwele abazoshintsha. Bakhona Nkosi uJesu abazolizwa izwi lakho bahambe bayotshela abanye. Sithi-ke Nkosi thatha udumo nenkazimulo ngoba siwabonile amandla akho uhambile nathi nabo Nkosi bazobatshela abanye ukuthi ngelinye ilanga sangena emlilweni kepha saphuma ngoba Nkosi umuntu nomuntu unawo umlilo wakhe. Siyangena emlilweni kepha wena Nkosi usivikele. Kufanele bazi baba ukuthi bavikele emlilweni ngoba Nkosi kuba bekungenjalo abanye namhlanje ngaba basekho kulo mhlaba, abanye ngabe badutsula bagaza bafa babulawa. Kepha wena Nkosi wangena nabo phakathi kwey'banga phakathi kwemmese waphuma nabo bephila. Baba akubona ukuhlakanipha nokuqonda kwabo kepha kungukuhlakanipha kwakho. uNkulunkulu wethu sicela izwi lakho sebeshila abantu bathi kabhubha sithi thina cha wena usenguNkulunkulu okhona. Sisaphila namanje ezwini. Siyabonga moya engcwele, siyabonga uNkulunkulu wethu, siyabonga moya engcwele. Sibonga Nkosi ukuphila, sibonga ilutho. Sibonga silambile iswini kepha sibonga sithi siyabonga ngoba Nkosi abanye balele ICU njengamanje bayafisa ukuba njenganathi. Ngakho Nkosi konke lokhu bekufanele sikubonge ukuthi umusa wakho wandele thina wandele bonke abantu bakho. Sithi-ke Nkosi hlala ezulwini lakho wehlele emhlabeni ukuze abantu bakho bakuzwe ipresence yakho. Baba namanje siyayizwa, siyawuzwa umoya engcwele uhamba nathi Nkosi sisazophuma. Usisizo lakithi nabaholi, usisa abantwana bethu amakhaya ngamakhaya. Kuyisithemba eseliphelile ebantwaneni bakho. weJesu inkosi ozovuka namanje naphakade. Amen. Amen.